we just put ghee, oil, and spices, cardamom, cinnamon, cloves, and we are seasoning the oil. Then we add onions to the oil, sliced, thin sliced. And then we just let the onion get softened up for 2 minutes. Now we add garam masala powder, 1 spoon. Garam masala powder, mix it well, nalla idu kalakittu. We will let the onion cook with garam masala powder for 4 minutes. The more you fry the onions, the tastier is the biryani. Now we let this cook almost 2 minutes over, 3 more minutes. Then we add ginger garlic paste. I have organic ginger garlic which I have cut and made, so we add now. This measurements like lots of ginger garlic paste, all of that. What we saute this with onion. We cook until the ginger garlic smell goes away, and it is all perfect, which is another 3 more minutes. So then we add salt. Ginger garlic put on, we put salt so it doesn't stick together, and then we add tomato. The patience is key, so you have to be very patient and let this cook, take its own time to cook. And now we add tomato. So this is 2 spice. One garam masala powder, another chili powder, and salt. So we put tomato, we let the tomato all become mushy and like a paste, and we wait. Next we add chili powder, we had coriander, green chilies, and mint. That's for seasoning. Next in goes mint, coriander, green chilies, and we put it on this. Okay, so we have mint, coriander, and green chilies, and we mix it up well. Next add chili powder. Red chili powder, not Kuanbu Malagatul chili powder. You can add 1 spoon. And we mix well. So it's tayir ponno, chicken ponno, sadam ponno, we are done. Now wait until this thing gets cooked and becomes mushy. Oil should separate like that. We put curd. It has to cook for like 3 minutes. Now we will add curd. Parallelly on the side, have a pot and heat some water. Bring it to a boil, add rice, the soaked rice. I will show you that later. Now we will add tair. Now we have put tair. This is a measurement. 1 kilo arsiki 100 gram tair. So the little tair you put, the better the taste. And mix it well. So now tair put mix paniyachu. Bring the temperature down. And now we are ready to put chicken. So chicken போட்டிருக்கேன். இது 3.5 pound, almost 1.5 kilo chicken. இப்போ இந்த chicken இந்த கிரேவியில் தட்டி விடணும். And then தண்ணி ஊஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் ரைஸ் போடணும். So until then we just keep the chicken turning around and let this pink color change to white and ooze water. இப்போ தண்ணி கொதிக்க வந்ததுக்கப்புறம் அதில் ஊற வச்ச ரைஸை போட்டுடணும். Okay, the trick is to cook it only 50% through. அதுக்கு ஷார்ட்கட் 4 minutes timer 4 நிமிஷம் வச்சுருக்கேன். நான் 4 minutes ஆன ஒன்று எடுத்துடலாம். உங்களுக்கு sign rice will pop up and it will come up. And meanwhile here chicken is oozing all the water and the moisture and all will come out, and you just have to constantly keep moving the pieces around so that cooks well. இப்போதைக்கு நான் தண்ணி வற்றணும். தண்ணி வரும், நிறைய வரும். தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஆல் ஆஃப் திஸ் திங் வி கீப் மூவிங் அரௌண்ட். தென் ரைஸ் குக் ஆனதுக்கப்புறம் ரைஸ் போட்டு மூடணும், அவ்வளோதான். ஸோ ரைஸ் 4 minutes ஆயிடுச்சு. அந்த யூ கேன் see that little rice grains popping up and down. இப்போ இதை ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு இந்த தண்ணி யூ ஹேவ் டு safeguard. You don't have to dispose this. We will reuse it later. Fine. Now chicken is cooked and then rice strain பண்ணி வச்சுக்கணும். Now you have to just layer them up. அப்படியே you just throw. Just put it all on top of that. அதுக்கப்புறம் bring it to a low flame, absolutely low, 1/3 of your temperature. அதுக்கப்புறம் level it up. Hashtag. இது 3 pound chicken, 3 cup rice.
ஸோ பார்த்துக்கோங்க, இது வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் ஆர்கானிக் புடவை. அப்படியே அமுக்கி, திஸ் இஸ் கால் பேக்கிங் ஆஃப் த பிரியாணி. இதை அமுக்கி விட்றணும், கலக்கலாம் கூடாது, அப்படியே அமுக்கி விட்றணும். அமுக்கி விட்டுட்டு இதுக்கு அடுத்து ஒரே ஒரு ஸ்டெப்பு தான் இருக்குது, அது வி ஆட் கலர் ஆன் த டாப் அண்ட் தென் வி புட் கீ அண்ட் வி க்ளோஸ் இட் அப். Right, now we put color and you just sprinkle it. இது கேசரி ரெட் ஃபுட் கலர். அந்த வாட்டர் வந்து அந்த ஸ்டார்ச் வாட்டர், அரிசி வேக வச்ச தண்ணி, பாலெல்லாம் போட தேவையில்ல. ஃபைனல் ஸ்டெப். Now we close it with a lid. Okay, and then keep it on a low temperature, probably இவ்வளோ. அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு ஈஸி மெத்தட். அந்த அரிசி வேக வச்ச தண்ணி is still hot, right? So அந்த மேலே வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த மேலேருந்து தம் ஹீட் will go all the way down and your biryani will get cooked. Now last step, set the timer for 45 minutes and keep it on a very low flame. அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு பிரியாணி. ஓகே, இது 45 minutes ப்ளஸ் ஒரு 25 minutes ஆச்சு. ஸோ 1 hour it was on them. இப்போது we'll take it off. ஸோ நான் இது ஏற்கனவே திறந்து கலந்துட்டேன். ஸோ இது சும்மா ஒரு இஃபெக்ட்டுக்காக ஐ மீன் ஜஸ்ட் ஓப்பன் இட் நவ். ஓகே, இது நான் கலக்குனது, அதனால் யூ கேன் see all these things. Sorry. Okay, yeah, so this is our biryani and don't kutify this in the middle. Pin side la irundhu you have to mix it up. இது கொஞ்சம் ஈரமாக தான் இருக்கும், but it has to cool down. So here chicken is all well cooked, very soft, and this you can mix later. இது கொஞ்சம் நேரம் it has to sit. So அதனால் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 15 minutes we let it cool down and then it's good to go. Alright, thanks for watching.